सर लेक्चर स्टार्ट कॉलेज Wait a minute, no sé si me la doy. हेलो आवाज आ रही है सर
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, if you have any questions in the previous lecture, you can ask your questions and then we will proceed today's lecture. Okay, any question? Okay, if there are no questions, then we will proceed with today's lecture. The same hall was being discussed several times. This time you can see in the 3D view that beams and girders both are now supported on columns. Okay, and this is a complete frame structure now. Any wall in between the columns will be considered as non-load bearing walls because they will not take part in load transfer mechanism. The loads will be transferred from the slab to the beam, from beams to the girder, from girder to the columns. Okay, so this will be the load transfer mechanism. You can see now in the picture that beams and girders both are now supported on columns. Okay, so a beam, if a beam is to be analyzed now, beam is now supported. Every beam is supported. There are two types of beams. There are two types of beams. One type of beam is this one. These beams are supported on columns at the ends and also on a column at the center of the beam. And there are another type of group of beams which are supported at the ends on columns, but at the center of the beam supported on a girder like this. Okay, here on these beams. These beams are supported at the ends on columns, but at the center on a girder. Okay. And for this purpose, if you remember last time we discussed that if a beam is supported on a girder, or if a beam is supported on a girder, then the girder must be stiff enough to minimize the deflection of the beam at the point where the beam is being supported. Okay, so with this now we look at the this beam where it is this beam which is supported on 3 columns. Okay, so it will be idealized in this manner. There is a load 2.41 kip per foot uniformly distributed load on the beam. Okay, and the beam is two span beam. Okay, the beam can be analyzed now either by approximate method or by the exact method of analysis. In the approximate method of analysis, you know that in a 2-span beam or slab, the coefficients will be like this. The negative bending moment will be 1/16 times WUL square by N, because the beam is connected to a column, and the column, wherever the end support is integral like a column, then the negative bending moment will be 1/16. However, if this beam is integral with another beam perpendicular to this beam, which is called a spandrel beam. So if this beam is supported on another beam, which is a spandrel beam, then this negative bending will be 1/24. Because the restriction offered by a column to a beam at the connection will be much more than the restriction, restriction or restraint offered by another beam to this beam. Okay. So the negative bending moment will be 1/16. The positive bending moment will be 1/14 instead of 1/16, because all the interior
spans are 1/16. Positive bending moment at our interior span is 1/16 WUL square by WUL square n. And if the exterior spans, the bending moment value will depend on whether the extreme end is integral with a support or not. If this beam is supported on a wall at the exterior end, this one here, then that negative bending moment here will be 0 and positive bending moment will be 1/11. You know this, okay? So with 1/14, 1/16 bending moments, now the interior support or two span, it will always be 1/9 WUL square n. So with this approximate method of analysis, you can find out bending moments. Okay, if you want, you can also analyze this frame using your exact method of analysis methods, and you can compare then the approximate moment values with those obtained from the exact method of analysis. The deformed shape of this beam will be like this. You can see the deformed shape now, that there is a curvature down, which means a positive bending moment here, and positive bending moment means that tensile stresses will be produced in the lower fibers of the beam. And at the supports, or near the supports, the curvature will be up or the beam will bend up. So the bent up or upward curvature means negative bending moment, or negative bending moment, in other words, mean that tensile stress will be produced in the upper fibers. So we will place our reinforcement, longitudinal reinforcement, on the side which is subjected to tensile stresses. So the lower fibers or lower side of this beam is subjected to tensile stress. We will place reinforcement on the lower part of the beam, and as a support, we will place reinforcement on the upper side of the beam, top portion of the beam, because the tensile stresses are produced in the upper fibers. Okay, so this positive and negative bending moment will produce tensile stresses according to the bend shape of the beam. Okay. Next, the girder. The girder will also now, in this case, form a complete frame, as shown in the figure. And the girder is being subjected to the loads, point loads, and uniformly distributed load. We discussed this in the previous case study. And this frame can be analyzed using the exact method of analysis instead of approximate methods of analysis, because there is a point load on the beam, which is substantial point load, 81 kip of the point load. So this girder cannot be analyzed using the approximate method of analysis. But anyway, you can analyze this using moment distribution, stiffness, or flexibility method very easily. It's not difficult. The bending moment shape will be qualitative. It will look like this with the negative bending moment here. This is a column bending moment with the column bending, because if you analyze a complete frame, then the bending moment of the column will also be obtained. So the girder bending moment will be obtained in this manner. This is the girder bending moment. The bending moment shape is almost the same as in the previous case. Okay, because the positive bending moment here, if you look at the maximum positive bending moment does not occur at the midspan of the girder. It is closer to the exterior end of the. Okay. And the deformed shape of the girder will be like this. You can see curvature down and curvature up. A curvature down, tensile stress is produced here, so reinforcement will be placed here. Curvature up, reinforcement will be placed here. Curvature down, reinforcement will be placed here, negative. You can also see that the curvature at the exterior spans of the girder is much more, the positive down curvature is much more than that of the interior span of the girder. And you have seen that the positive bending moment in the interior span is less than the exterior span. Okay. Similarly, the negative bending moment is much more at the interior supports than that at the exterior support. Okay, because of the restraint offered
by the because of the restraint offered by the interior support is more than the restraint offered by the exterior supports. Okay, the slab design remains the same. It does not affect the slab. This arrangement does not affect the reinforcement in the slab. Main reinforcement number 3 at the net of 9 is center to center, which was in almost all the case studies. The reinforcement was the same in all case studies in the slab. The shrinkage reinforcement number 3 at the rate of 9 is center to center, and supporting bars number 3. The flexure design of the beam can be done very easily because the approximate coefficients for the bending moment are already discussed. You can do this yourself. Okay. However, if you want to see what we have done, so the positive bending moment is obtained from the approximate method of analysis is this. You have positive bending moment value of 1767 inch skip. Okay, which is this value, and a negative exterior 1/16, 1546. Interior negative is the largest bending moment along the span of the beam because the coefficient is 1/9, so this is 2749 inch skip. Okay, you can design this beam now for these bending moments using the hit and trial method by assuming small a and then doing tries for AS, and finally you can find out area of steel for positive as well as negative bending moment. Okay, and I think now you know very well that for positive bending moment, effective width of the beam shall be considered before doing trials. So effective width of the beam will be calculated from the 3 conditions: 16 HF plus BW, and span divided by 4, and the center to center distance between the beams. Okay, and the least value for B effective will be selected. Once the value of B effective is selected, then you can do your trials by first of all assuming small a equal to the thickness of the slab, and to see whether the compression block depth or small a lies within the slab or flange or it is outside that. If it is within the slab, then you can continue your trials. You can continue your trials and find out area of steel as you do for a rectangular beam. And if small a is outside the slab depth, then you should continue your trials using the T-beam analysis, using the T-beam design. In most of the cases, almost 99.9% of the cases, small a will lie within the flange or depth of the slab. So you don't have to design the beam as T-beam. Okay. For negative bending moment, you know that effective width need not to be calculated. BW, which is the web width, will be used in the equation for small a. A is equal to ASFY divided by 0.85 C prime BW. Okay, with the and the hit and trials can be method can be completed for the negative bending moment as well. The shear reinforcement will not be affected with this change in the supports. Okay, it will remain the same. The girder bending moments will be like this. The exterior girder bending moment is 614, the interior is 726, and the interior positive is this with the effective depth D. And effective, you know that effective width D will be used in the positive bending moment. So wherever there is a positive bending moment, B effective will be used. So we have used B effective, and then you have AS 6.3 square inch, AS minimum and AS maximum. And since this AS lies between AS minimum and AS maximum, so this is okay. You can select a bar that is to be used as reinforcement, and you can calculate then the number of bars. So these steps are very easy. You've done this now several times. So for positive reinforcement, 8 bar will be used, and for negative reinforcement, 6 plus 6 bar will be used, as we can see at the last column.
and the interior positive 4 number 8 path will be used. Do you have any question? Any question so far? If there is any question, you can ask your question, please. Any question? I think there is no question, sir. Carry on. Any question? Can you hear me, all of you? Yes, sir. No, sir. Huh? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, All sir. of you? Okay. Okay, so next we can see the column design. There are 3 types of column. We have named them C1, C2, and C3. This is C1 column, which is centrally located. C2 is an H column, and C3 is also an H column on the other side. If you look at C1, C1 is almost a concentrically loaded column with no unbalanced negative bending moments. So this will be designed as concentrically loaded column. And C2 will have some unbalanced negative bending moment. And C3 will also have unbalanced bending moment. And these unbalanced bending moments will be obtained from the frame analysis. We have done frame analysis in the previous slides. So the bending moment obtained from the frame analysis will be used in the design of these columns. The centrally loaded C1 column we have designed in the previous slides with 8 number 6 bar, the number 3 ties, 8 thread of 9 is center to center. The design of C2 column is also very easy. You can design the C2 column by using bending moment obtained from the girder analysis, and also the load, the axial load obtained from the girder analysis. That axial load and the bending moment, unbalanced bending moment obtained from the girder analysis can be used in the design of C2 column. For the design of C3 column, we will discuss this, and this C3 column is like this. The C3 column is axially loaded with a load of 35.25 kip, and this load again is obtained from the frame analysis of the beam. And the unbalanced bending moment is 1546.43 inch kip. This diagram is not a shear force diagram. This is a axial load diagram, and this is a bending moment diagram with a negative bending moment, unbalanced negative bending moment of 1546.43 inch kip, which has been obtained from the frame analysis of the beam. Okay, we will design this column using the interaction diagram. And you know the steps to be followed in the design of a column using interaction diagram. The size of the column is assumed to be 18 inch by 18 inch. The loads are given. From the analysis, you can calculate the ratio gamma for 2.5 inch cover. So this comes out to be 0.72. You can calculate Kn and Rn very easily. And once Kn and Rn are calculated, you can pick the value from the interaction diagram. This time the value is this one, is shown in this figure. And this comes out to be approximately 0.018, which is 1.8% of the gross area of the column. The column is 18 by 18. So this 0.018 multiplied by 324 gives us an area of steel equal to 5.83 square inch. And using 8 number 8 bar, if you divide this 5.83 by 0.8, you will get around 7 or 6 bars, 7 bars, 7 point something. We will use 8 number 8 bar. 8 number 8 bar will give us an area of 6.4 square inch. Because in square column, the bars shall be equally distributed on all faces of the column. And to place the bar
equally distributed analysis of the column, the bars must be multiple of 4. So either 4 or 8 or 12 bars will be placed in the column. Tie bars, you know the 3 equations for the tie bar. Finally, we select number 3 at the rate of 9 center to center. Is shown here. Number 3 at the rate of 9 center to center. This is drafting for the column. Number 8 bars and number 3 ties at the rate of 9 center to center. Design of footing. Design of footing, we have discussed this now 2 times. So we are not going to discuss design of footing again. Design of footing for the column C1, which is a concentrically loaded column, has already been done on slides 43 to 51. And you can also design footing for column C2 and C3 yourself. Details of reinforcement are however presented in the subsequent slides, so that if you want to compare your design with ours, you can do so easily. This is footing design for C1, which we have already done. This is 12 feet 6 inch wide footing with finally reinforcement at the rate of number 8 at the rate of 18 center to center both ways is shown in the both ways. And for C3, it is the same. This is the summary of these slides. We have discussed in the beginning the ACI approximate method in the bar spacing, shrinkage, reinforcement. Important equations are given for punching shear capacity, footing moment, and all this. This is minimum. These are the references. So this is the end of this lecture. If you can, if you want to ask questions, you can ask your questions, okay, from any lecture, and then we will proceed with the. Excuse me, sir. Please. सर पहले हमने डिजाइन किया उसमें वाल था, हमने गर्ड की लेंथ एज डिप्थ हमने 36 इंच ली थी. इसमें हमारे पास कॉलम क्या नाम है आपका? नाम पहले अपना नाम बताएं. फारूक अहमद खान सर. अच्छा, फारूक अहमद खान. अब आप क्वेश्चन करें, आहिस्ता आहिस्ता बोले. अच्छा, सही है सर. जी जी. सर पहले हमने डिजाइन किया था, हमारे पास एंड में हमारे पास वाल थे ना, तो हमारे पास डेप्थ था गर्डेड की तो 36 इंच थी ना सर. हाँ, अभी हमारे पास कॉलम है, हम डेप्थ कम कर सकते हैं? मतलब नहीं, हम डेप्थ कम नहीं कर सकते क्योंकि वही होगा सर. हाँ, वही डेप्थ इसलिए कि मैं 2-3 दफा डिस्कस कर चुके हैं हम इस बात को कि देखिए, व्हाई डू वी प्रोवाइड गर्डर? वी आर प्रोवाइडिंग गर्डर टू रिड्यूस द डेप्थ ऑफ बीम actually, okay, because the beam was 60 feet long in the beginning, if you remember. So in order to reduce the depth of beam, okay, we have to reduce the length of the beam. And the length of the beam can be reduced only if we provide a support somewhere to the beam. And this support can be provided in 2 ways. Either to provide a column, okay, and ideally the support shall be provided at the center of the beam, ideally speaking, okay, if it is possible. Sometimes it may not be possible due to the architectural requirements. But if it can be provided at the center of the beam, it will be ideal. So either to provide a column at the center of the beam. So if we provide a column at the center of the beam, this will divide the beam into 2 spans, 30 feet each. And now every span of the beam, 2 spans, I mean, that will be designed. Now the span length of the beam is reduced from 60 to 30 feet. So when the span length of the beam is reduced from 60 to 30 feet, it will reduce everything for the beam. The depth of the beam, the reinforcement of the beam, so everything will be reduced, okay? And the beam will have a negative bending moment now at the location where the support has been provided. So we'll provide that negative reinforcement. That is not an issue.
Okay, this is one way of providing support. The other way of providing support, for example, in some situation, if column cannot be provided, so what else we can do? We can provide another beam to support this beam. But then that beam which is to support the 60 feet long beam must be very, very strong and stiff. Okay? So we have provided another beam which we have called as girder, just for the sake of terminology. Otherwise, there is no difference. You have seen in the design of girder and the design of beam. They're one and the same thing. Okay? And we have provided 2 columns to the girder, and every span of the girder is also 30 feet long. And now there are beams of 2 types. One are those which are supported on columns at the center of the beam, and the other type of beams are those which are supported on girder. For the purpose of analysis, if you have noticed, we have analyzed and designed them in the same manner. However, if you model this whole structure in SAP 2000, which I am sure you are taking courses in SAP 2000 now, and I hope you can model this in SAP 2000, you will notice that the beam which is supported on a column has different bending moments than the beam which is supported on a girder, because the girder cannot provide the restraint to the beam up to an extent where up to an extent provided by the column. Okay, the column is a kind of true support which will directly take the load from the beam and will transfer it to the foundation. However, the girder is not actually a true type of support. The girder can only minimize the deflection of the beam at the location where it supports the beam or it crosses the beam, if the girder is stiff enough, or which in other words mean that if it has a certain depth. So a deeper girder will restrict or will minimize the deflection or the deflection of the beam at the location where it intercept, where the girder intercept the beam. Okay, so the actual analysis obtained from the analysis obtained from SAP 2000 will be slightly different from what we have done in this lecture using approximate analysis. But finally, you will see that the difference will not be up to an extent where there will be a lot of difference in the final reinforcement. So for this reason, we have not discussed this difference. Okay, you can study this in your SAP 2000 course. You can model this and you can compare this. You will learn a lot of things, and you will further concepts will be clarified if you compare this approximate method of analysis with the SAP 2000 method of analysis, or even your stiffness or flexibility methods of analysis. Okay. Anything else? और किसी का कोई क्वेश्चन है? Any other question? ये क्वेश्चन था कि गर्डर की डेप्थ हम कम कर सकते हैं जब हम उसको कॉलम सपोर्ट दे दें या नहीं, तो नहीं कर सकते. अलबत्ता कॉलम सपोर्ट्स आर बेटर देन द सपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय द वॉल्स. वॉल सपोर्ट से कॉलम सपोर्ट्स बेहतर हैं, क्योंकि वॉल सपोर्ट्स में रिडंडेंसी नहीं होती है और वो कमज़ोर होते हैं कॉलम के मुकाबले में. तो कॉलम सपोर्ट्स बेहतर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉलम की डेप्थ, गर्डर की डेप्थ को कम कर लें. ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? योर क्वेश्चन है जी? I hope all of you can hear me clearly. जी सर. Yes, sir. Okay. Okay, so now we will start our new lecture. Okay, next lecture, if there is no question.
Sanggen mo ha, grande. हेलो जी, हेलो, आवाज़ आ रही है जी आपको? जी यस सर। सर। सर के लैपटॉप में कोई मसला है तो वो ठीक कर रहा है, और मैं सर का ठीक बात कर रहा हूँ। अगर इस लेक्चर में आपको कोई मसला हो तो फिर मुझे बता दें, मैं शुरू से लेक्चर के स्टार्ट में करता हूँ, बिल्कुल रिवाइज करता हूँ आपको। अगर आपको कोई मसला हो तो फिर मैं एक एक चीज़ आपको करके बताऊंगा। ठीक है सर। बिल्कुल शुरू से रिवाइज करता हूँ आपको। पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझे बता दें, मैं इसका आंसर दूंगा आपको। सर भी बैठे हुए हैं, अगर आपको कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर तो वो मैं डिजाइन ऑफ गर्डर में सर जरा जाए। अच्छा, डिजाइन ऑफ गर्डर। पहले इसका जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है, पहले इसको समझ लें कि गर्डर पे ये लोड किस तरह ट्रांसफर हो रहा है। ये एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि हेलो, Helicopter cheat say. Helicopter cheat. Da online नहीं. हेलो, मेरा ग्रांड प्लीज साइलेंट जी। ये गर्डर का जो डिज़ाइन है, पहले इसका जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इसको समझ लें। स्लेब का जो लोड है वो बीम पे ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे आप एनिमेशन में देखते हैं कि जो स्लेब का जो लोड है वो ट्रिब्यूटरी एरिया से यहाँ से ये ट्रांसफर हुआ बीम पे इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल। तो अब बीम का जो लोड है, वो यहाँ पे इसका हाफ लोड इस बीम से आएगा, इस वाला बीम, और हाफ लोड इस बीम से, और ये दोनों मिला के ये एज अ पॉइंट लोड एक्ट करेगा गर्डर पे। इस तरह आप देखते हैं इसमें ये वाला, ये पॉइंट लोड है, ये बीम का पॉइंट लोड यहाँ पे ये जमा हुआ और यहाँ पे ये आ गया गर्डर पे। और ये यूडीएल जो है, ये स्लेब का जो पार्ट है रेस्ट ऑन द गर्डर, ये डायरेक्टली रेस्ट कर रहा है गर्डर पे। तो वो इसका जो आइडियलाइज बीम है, आइडियलाइज शेप है, वो इस तरह आएगा कि इसका यूडीएल स्लेब का जो पार्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल वो गर्डर पे आएगा, और जो पी लोड है यहाँ पे पी लोड, ये एक्चुअली दिस इज अ बीम रिएक्शन फ्रॉम one beam and other beam in the form of point load। समझ आ रही है आपको? यस सर। फिर इसके बाद जो गर्डर का जो डिज़ाइन है, अब गर्डर की बात करते हैं तो फिर पहले मैं गर्डर के जो रिक्वायरमेंट है, इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल जिस तरह हमने एक्सक्यूज मी डिज़ाइन सर। किया वही भी बिल्कुल गर्डर के लिए भी वही है। पहले हम साइज़ को सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम थिकनेस ऑफ गर्डर। जिस तरह पहले सर ने बताया कि ये जो मिनिमम थिकनेस ऑफ गर्डर है
یہ اصل میں یہ اے سی آئی کے جو کوڈ ہیں کہ ایچ منیمم اتنے پرووائڈ کریں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایل پہ، اسپین آف دا بیم. لیکن ہم نے ایکچوئل سینیریو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ گرڈر پہ بہت ہیوی لوڈ آتا ہے وہاں پہ. تو اس وجہ سے ہم نے گرڈر کا جو ڈیپتھ ہے وہ 36 انچ ہم نے ایزیوم کیا، یہ لے لیا. پھر اس کی بیس پہ ہم ڈیزائن کریں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اینیمیشن جو شو ہو رہا ہے یہاں پہ، اصل میں ایکچولی یہاں پہ کالم ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ کچھ نہ کچھ بینڈنگ مومنٹ ضرور آئے گا، کیونکہ بالکل ورٹیکل ریئیکشن ہے وہ بالکل یا اس کی وجہ سے نگیٹو بینڈنگ مومنٹ ضرور آئے گا. اور یہاں پہ جو بیم کا ایکشن ہے اس میں کچھ نہ کچھ ڈیفلیکشن ضرور آئے گا، کیونکہ یہ گرڈر اس میں ضرور تھوڑا سا ڈیفلیکشن آ سکتا ہے ایکچوئل. لیکن اگر یہ گرڈر بہت اسٹف ہو تو پھر یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ بینڈنگ مومنٹ ضرور پروڈیوس ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بہت انفائنائٹ اسٹفنس چاہیے کہ یہاں پہ بالکل ڈیفلیکشن کو زیرو کریں. اس اینیمیشن میں دیکھ لیں، یہاں پہ اگر بالکل ڈیفلیکشن زیرو کرنا چاہتے ہو اور آپ ایزیوم کریں کہ یہاں پہ بھی نگیٹو بینڈنگ مومنٹ آئے، تو پھر اس کے لیے بہت اسٹف بیم یہ دینا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو گرڈر ہیں وہ بھی ایکچولی یہ تو بہت اسٹف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈیفلیکشن ضرور آ سکتا ہے اس وجہ سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پی، دس از اے پوائنٹ لوڈ اینڈ گرڈر، اینڈ دس پوائنٹ لوڈ از اے بیم ریئیکشن. Beam reaction, half reaction from one beam and half from the other beam, and totally this is act as a point load on the girder. اور یہ جو یو ڈی ایل ہے یہ اصل میں یہ سلیب کا جو پارٹ ہے جسٹ ریسٹ آن دا گرڈر، یہ ان دا فارم آف یو ڈی ایل. اور یہ یو ڈی ایل جو ہے یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ، یہ اصل میں گرڈر کا سیلف ویٹ بھی ہے. سیلف ویٹ اصل میں اس کا بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ ہم نے یو ڈی ایل لیا. یہ پوائنٹ لوڈ ہے بیم کا، یہ 81 کپس ہے. یہاں پہ گرڈر ڈیزائن میں لوڈ کو دیکھیں، یہ فیکٹر سیلف ویٹ آف گرڈر رب، ایک تو فیکٹر سیلف ویٹ آف دا گرڈر رب والا یہ پارٹ ہے 1.2 30 into 18. اصل میں یہ 36 ٹوٹل ڈیپتھ ہے اس کا، وہ 36 ہے. وہ 6 انچ جو سلیب پارٹ ہے وہ اس کے اوپر ہم نے یو ڈی ایل ڈال لیا، اور یہ سیلف ویٹ یہاں سے ہم شروع کریں گے. یہ سیلف ویٹ اس کا جو رب پارٹ ہے یہ والا، اس کا جو رب ہے یہ والا نظر آ رہی ہے آپ کو. جی سر. یس سر. تو یہ 13 انچ اس کا ڈیپتھ ہے اور 18 انچ اس کا ویٹ ہے. تو اس کا ایریا انٹو یونٹ ویٹ، یونٹ ویٹ وہ کنکریٹ کا یونٹ ویٹ ہے 0.15 کیوبک فیٹ، تو وہ 0.15 ہے. اس کا والیوم ہم نے نکال دیا، اور پھر یہ یونٹ ویٹ ایریا اس کا ویٹ انٹو ڈیپتھ انٹو یونٹ ویٹ.
تو وہ UDL in the form of UDL kip per foot میں یہ چلا جائے گا, 0.675 kip per foot اس میں آئے گا. ایکسکیوز می سر, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کا سیلف ویٹ ہے, اس کا سیلف ویٹ ہے. اور پارٹ آف سلیب آن گرڈر, اوپر جو سلیب پارٹ ہے یہ والا پارٹ آف سلیب آن گرڈر, تو وہ ہے 0.214. اس کا جو وہ 18 انچ انٹو 6 انچ اس کا ایریا, اور یہ یونٹ ویٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو وہ 0.321 کپ پر فٹ. ان دونوں کو جمع کر کے 1 کپ پر فٹ UDL یہ اس گرڈر پہ آئے گا. 1 kip per foot unit weight, UDL uniformly distributed load on girder. اور یہ 81 kip per foot اصل میں یہ بیم کا ریئیکشن ہے. بیم کا دونوں بیم کا جو ریئیکشن ہے وہ ایز اے پوائنٹ لوڈ یہاں پہ ایکٹ کرے گا. اس سلائیڈ میں کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ ایکسکیوز می سر. جی جی سر نے بولا تھا کہ اس اسٹیپ کو ہم سینٹر ٹو سینٹر ڈسٹینس ہو تو تب کرتے ہیں, اگر ہمارے پاس اسپین لینتھ پہ ہو تو ہم نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سینٹر ٹو سینٹر ڈسٹینس کو اگر لے تو یہ اسٹیپ کرتے ہیں, سر نے نہیں, بولا. ACI کے جو کوفیشنٹ ہے وہ اسپین لینتھ, اس کا جو کلیئر لینتھ ہے اس کو کہتے ہیں. ACI کے مطابق وہ اسپین لینتھ وہ کلیئر لینتھ ہے. یہ کلیئر اسپین ہے. سر کالم ڈیزائن تھوڑا سمجھائے سر, یہاں پر بجلی کا مسئلہ تھا سر. یہ کالم ڈیزائن میں کوئی کیا مسئلہ ہے؟ سر اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرے سر, یہاں پر بجلی کا مسئلہ تھا سر, آف لائن ہوا تھا سر میں. یہ کالم ڈیزائن کے لیے جو سٹیپس ہے, پہلے اس کا جو گراس ایریا ہے وہ گراس ایریا آف دا کالم وہ 18 by 18 انچ یہ, اور کنکریٹ کا جو اسٹرینتھ ہے وہ 3 KSI ہے, اور FY جو ہے وہ 40 KSI ہے. یہ پوائنٹ لوڈ آن کالم, الٹیمیٹ پوائنٹ لوڈ, یہ ریئیکشن ایٹ انٹیریئر سپورٹ آف گرڈر ڈیو ٹو فیکٹر لوڈ. ریئیکشن ایٹ انٹیریئر سپورٹ آف گرڈر ڈیو ٹو فیکٹر لوڈ. اس کالم کے اوپر یہ والا, ایک منٹ, اس کا جو یوں ہے کالم کے اوپر جو پوائنٹ لوڈ ہے اصل میں یہ گرڈن کا ریئیکشن ہے. یہاں پہ جو ریئیکشن آئے گا یہ والا, یہاں پہ کالم ہے, ایک کالم یہاں پہ ہے اور ایک کالم پوائنٹ ڈی پہ ہے اور ایک کالم جو ہے وہ پوائنٹ جی پہ ہے. تو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ اس کالم پہ از اے پوائنٹ لوڈ ایکٹ کرے گا. یہ کلیئر ہے؟ یس سر, یس سر. تو یہاں پہ یہ پوائنٹ لوڈ آ گیا. پھر اس کے بعد ہم بس ایکزیل لوڈ کے لیے پھر آپ ڈیزائن کریں گے, اس میں پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. پھر نامینل اسٹرینتھ آف ایکزیلی لوڈڈ کالم از, وہ تو ایکویشن آپ کے پاس آلریڈی گیون ہے. اور اس کا جو 1% آف دا گراس ایریا, مین اسٹیل انفورسمنٹ کے لیے 1% آف دا گراس ایریا یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے, اور 8% وہ میکسیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو 1% آف دا گراس ایریا یہ ہم نے ایزیوم کیا یہاں پہ,
is T वो 1% of the grass area is the main steel reinforcement area. तो वो इस इक्वेशन में हमने डाल दिया. तो ये जो इसका जो कैपेसिटी है, कॉलम जो कैपेसिटी है वो डिमांड से ज़्यादा है. इसकी कैपेसिटी है वो 492 किप है और डिमांड कितना है 297. The point load on column या axial load on column is 297 किप और इसकी जो कैपेसिटी है वो 492 किप है इस इक्वेशन के मुताबिक. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? नो सर, नो सर. तो वो ऑलरेडी इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, 1% हमने डाल लिया. यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए आप, इस इक्वेशन में 1%. तो 1% जो रिइंफोर्समेंट है वो 3.24 स्क्वायर इंच है. तो नंबर 6 बार को हमने ज्यूम किया विद बार एरिया वो 0.44 स्क्वायर इंच. तो नंबर ऑफ बार हम फाइंड कर सकते हैं. ये ऑलरेडी हमारे पास वो जो रिइंफोर्समेंट एरिया है वो 3.24 स्क्वायर इंच है और नंबर 6 बार यहाँ पे हमने ज्यूम किया. तो नंबर ऑफ बार असल में ये 7.36. तो हम तो कम नहीं कर सकते इससे क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड है 7.37. यहाँ पे एक बात को समझ लें कि 7 बार आता है यहाँ पे, तो हमने राउंड किया वो 8 को. हम अगर 6 बार आ जाए, 6 बार यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे 6 बार आ जाए, फिर भी हम 8 बार प्रोवाइड करेंगे. इसकी कोई वजह आपको मालूम है? कोई बता सकता है कि अगर 6 बार आ जाए फिर भी हम 8 बार प्रोवाइड करेंगे? मल्टीपल ऑफ 4 जो है हम करेंगे सर उसमें मिनिमम. बिल्कुल एग्जैक्टली मल्टीपल. वो सिमेट्री को हम ज़रूर फॉलो करेंगे क्योंकि फिर सिमेट्री नहीं आती. ये असल में एक्सियली लोडेड डिज़ाइन है, तो फिर इसके लिए हम 8 बार हम प्रोवाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ 6 बार्स. अगर 5 आ जाए फिर भी हम 8 बार ये प्रोवाइड करेंगे. अगर 4 आ जाए, यहाँ पे इस जो नंबर ऑफ बार्स है वो 4 आ जाए, तो फिर हम 4 बार फिर प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि फिर जो सिमेट्री है वो अचीव हो सकता है. लेकिन 5 या 6 या 7 फिर हम 8 बार में हम शिफ्ट होंगे. अगर 9 बार यहाँ पे आ जाए, नंबर ऑफ बार्स वो 9 आ जाए, फिर भी जो हमारे पास जो सिमेट्री है फिर वो अचीव नहीं होता स्क्वायर कॉलम के केस में. मैं आपको एक कॉलम अभी सर सर्कुलर में तो हम हर एक जो है प्रोवाइड कर सकते हैं ना जी. अगर सर्कुलर कॉलम में हो ना सर तो उसमें तो हम हर एक जो है उसमें तो कोई ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना उसमें सर. हाँ इसमें नहीं है, फिर इसमें नहीं है. फिर जो भी नंबर ऑफ बार्स फिर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर स्पेसिंग की जो रिक्वायरमेंट है फिर इसको देखेंगे कि स्पेसिंग मतलब जो एक बार और दूसरे बार के दरमियान स्पेसिंग कितना है, इसको जरूर फिर देखेंगे आप. सर सर्कुलर कॉलम में 6 बार से कम नहीं दे सकते कि नहीं? नहीं, नंबर ऑफ बार्स नहीं, फिर वो इस मिनिमम को आप देखेंगे ना कि मिनिमम नंबर ऑफ बार फिर जरूर प्रोवाइड करेंगे आप. मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ बार 6 है सर, 6 से हम कम प्रोवाइड नहीं कर सकते. किस में? सर्कुलर कॉलम. केस ऑफ सर्कुलर कॉलम. नहीं, आप कौन सी बात ये मतलब कोई कोड में ये लिखा हुआ है आपको? किस वजह से आप किस बेस पे आप ये 6 नंबर थे? अच्छा, कोड पे. सही है, सही है. सर नेक्स्ट थोड़ा नीचे सर एक्सप्लेन करें सर, ये इसकी समझ आई है सर. कौन सा जी? सर इसकी समझ आई है सर, आगे सर थोड़ा सा जाए. सही है. आगे कोई और कोई मसला हो तो फिर मुझे बता सकते हैं. अच्छा, फिर कॉलम का जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली एक्ट करेगा वो फुटिंग पे. तो फिर हम एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 सर, इसमें क्या डिफरेंस है सर? स्लेब और बीम तो सारे एक जैसे ना गर्ड. क्या आप दूसरे केस की बात करते हैं? यस सर. सर जो कॉलम था, कॉलम 1 था और कॉलम 2 था. अच्छा, यही.
اچھا اس کی بات کرتے ہیں، ڈیزائن آف C1 C2 اینڈ C3. یس سر سر یہ تو سارے کالم ایک جیسے ہیں سر، مطلب سر جو گرڈر ہے اور بیم ہے بالکل سلیب سر کالم سر اس میں کالم کیا کا جو سائز ہے وہ کالم کے جو سائز ہے وہ ایک جیسے ہے، لیکن اس پہ لوڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ C1 پہ یہ لوڈ ڈفرینٹ ہے، C2 پہ ڈفرینٹ ہے اور C3 پہ ڈفرینٹ ہے. اس پہ زیادہ لوڈ آئے گا یہ C1 پہ، پھر C1 سے تھوڑا کم لوڈ C2 پہ آئے گا، اور پھر C3 اس سے کم آئے گا. پھر کیونکہ آپ کو C1 کو دیکھے نا، C1 یہ کالم یہاں پہ پرووائڈ ہے، وہ گرڈر کے نیچے پرووائڈ ہوا ہے C1. تو ظاہر ہے کہ جو سلیب کا جو لوڈ ہے وہ بیم پہ آئے گا یہاں پہ، پھر بیم سے وہ اس گرڈر پہ آئے گا، پھر گرڈر کا جو ریئیکشن ہے وہ اس کالم پہ آئے گا، تو لوڈ بہت زیادہ ہوگا. سمجھ آ گئی اس بات؟ یس سر. یس اور سر. یہاں پہ دیکھیں C2 کو، تو C2 میں یہ صرف اس بیم کا یہ پوائنٹ لوڈ آتا ہے اس بیم کا، اور اس گرڈر کا جو ریئیکشن ہے وہ صرف اس کالم پہ آئے گا. تو ظاہر بات ہے وہ ایکسٹیریئر گرڈر کا ایکسٹیریئر ریئیکشن ہے اور یہ گرڈر کا انٹیریئر ریئیکشن ہے. تو زیادہ لوڈ سر تو جی سر پہلے کیس میں تو ہم نے سارے کالم ایک لائن میں لیے تھے. کس کیس میں؟ سر جو پہلے کیس تھا سر ڈیزائن ہوں آف آل جو تھا جی سر، اس میں تو کالم جتنے تھے نا سر ایک لائن میں تھے، مطلب C1 C2 اور C3 گرڈر کے نیچے تھے سارے. ابھی تو ڈیفرنٹ پوزیشن پہ مطلب لائن نہیں، وہ وہاں ڈفرنٹ پہ کیس تینوں. وہ میسنری وال پہ وہ سپورٹ تھا نا، وہ سارا حال وہ میسنری وال پہ سپورٹ تھا. وہاں پہ صرف 2 کالم ہم نے پرووائڈ کیے تھے، 2 کالم صرف، دونوں کالم پہ ایک جیسا لوڈ آتا تھا وہاں پہ. یہاں پہ وہ لوڈ سچویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہاں یہاں پہ بالکل یہاں پہ جی ہم نے کالم پرووائڈ کیا ہے، اور یہاں پہ بھی کالم ہے. یہاں پہ اس کا جو لوڈ ڈسٹریبیوشن ہے وہ سارے کالم پہ وہ مطلب اس کالم پہ ایک جیسا لوڈ آئے گا، پھر اس کالم پہ تو پھر یہ والا مختلف ہوگا اس سے، اور پھر یہ انٹیریئر ہے وہ اس سے بھی مختلف ہوگا. تو سارے کالم کی جو لوڈ ڈسٹریبیوشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. وہاں پہ وہ میسنری وال پہ سپورٹ تھا تو صرف 2 کالم ہم نے پرووائڈ کیے تھے، اس وجہ سے وہ 2 کالم ہم نے صرف ایک کالم کو 2 کالم کو ہم نے ایک ہی کالم ایزیوم کیا تھا، ایک ہی کالم سپوز کیا تھا. اور دونوں کالم پہ جو درمیان میں 2 کالم تھے یہ C1 میسنری وال کے کیس میں یہ والا یہ C1، اور یہ یہاں پہ یہ والا یہ دونوں کالم میسنری وال کے کیس میں اس دونوں پہ جو ریئیکشن تھا اور لوڈ تھا وہ بالکل ایک جیسا تھا. میں آپ کو ابھی یہ شیئر فورس اور بینڈنگ مومنٹ ڈائیگرام دکھاتا ہوں میسنری وال کے کیس میں. یہ دیکھیں یہ والا پوائنٹ ڈی اور پوائنٹ جی ان دونوں کو دیکھ لیں. یہاں پہ بینڈنگ مومنٹ اور یہاں پہ بینڈنگ مومنٹ یہ بالکل ایک جیسا ہے. سوری شیئر فورس ایک جیسا ہے. پوائنٹ لوڈ یہاں پہ جتنا لوڈ یہاں پہ آتا ہے اتنا لوڈ یہاں پہ بھی آتا ہے. تو ان دونوں کالم کو ہم نے ایک ہی کالم C1 کو سپوز کیا تھا، لیکن دوسرے کیس میں یہ چونکہ فریم سٹرکچر ہے اور فریم ہے، یہ اس کا جو لوڈ ڈسٹریبیوشن ہے کالم لوڈ ڈسٹریبیوشن وہ اس میسنری وال کے کیس سے یہ ڈفرینٹ ہوگا. سمجھ آ گئی اس بات؟ اوکے سر، تھینک یو. اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. ادھر دیکھیں یہ C3 پہ لوڈ کتنا ہے؟ ایکزیل لوڈ وہ 35.25 کے پہ، اور بینڈنگ مومنٹ وہ 1546 ہے. وہ چونکہ C1 وہ آلریڈی
पहले केस में हुआ था, इस वजह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन नहीं किया है। और डिज़ाइन आप C2 तो आप इसको खुद कर सकते हैं, वो आसान है। डिज़ाइन आप C2 कॉलम जो है ये आसान है ना, इस वजह से इसका जो बीम का जो पॉइंट लोड है, इसका जो रिएक्शन है इस बीम का, ये लोड कैलकुलेट करें। यहाँ पे ट्रिब्यूटरी एरिया इसका हाफ इस बीम पे आएगा, इसका हाफ स्लेब का जो हाफ लोड है। ये बाकी केस में तो दोनों ट्रिब्यूटरी मतलब आप इस बीम को इज्यूम करें तो इसका जो स्लेब लोड है, इसके ऊपर जो स्लेब लोड आता है UDL, तो वो दोनों साइड से आता है, स्लेब के इस साइड से भी और स्लेब के इस साइड से भी। तो इसका ट्रिब्यूटरी एरिया वो दोनों साइड है, हाफ 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 बोथ साइड्स। लेकिन इस केस में इस बीम के लिए स्लेब का जो ट्रिब्यूटरी एरिया है वो हाफ ऑफ हाफ हाफ ऑफ दिस पैनल। नजर आ रही है आपको ये कर्सर? यस सर। तो इसका जो हाफ लोड है स्लेब का, तो वो इस बीम के ऊपर आएगा। तो जाहिर बात है कि इसका जो लोड है वो इस बीम के लोड से डिफरेंट होगा। इस बीम का जो एक्सटीरियर बीम है, एक्सटीरियर बीम, ये एक्सटीरियर बीम है, इस पे जो लोड आएगा वो इस बीम के लोड से डिफरेंट होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, बता सकते हैं? ये एक्सटीरियर जो बीम है ना, एक्सटीरियर बीम ये वाला, तो इस पे कितना लोड आएगा UDL? हाफ होगा सर। हाँ हाफ होगा बिल्कुल। ये जो अगर ये 1 किप पर फुट हो इस बीम, इस पे UDL 1 किप पर फुट हो, तो इस पे 0.5 किप पर फुट इस बीम पे आएगा। तो फिर इस बीम का जो रिएक्शन है वो यहाँ पे इस गर्डर में आएगा, इस गर्डर पे, और इस बीम का जो रिएक्शन है वो इस गर्डर पे आएगा। तो इसका जो पॉइंट लोड है और गर्डर का जो रिएक्शन है, इस गर्डर का रिएक्शन एक्सटीरियर रिएक्शन है, और इस बीम का जो पॉइंट लोड है वो कॉलम C2 पे एक्ट करेगा। तो आप इसको खुद का सॉल्व कर सकते हैं। चलो आप ट्राई करें। सर इसकी वजह से सर तो जो फुटिंग होगा सर C1 C2 C3 का सर ये तो डिफरेंट होगा। हाँ बिल्कुल डिफरेंट होगा। इन दोनों हमने C1 और C2 और C3 तीनों कॉलम के लिए हमने डिफरेंट फुटिंग वो प्रोवाइड किया है। तो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हैं और कि कौन सा फुटिंग वो इसका जो साइज है वो ज्यादा आएगा, किस कॉलम के लिए, किस कॉलम के नीचे फुटिंग का जो साइज है वो ज्यादा आएगा, C1 पे, C2 पे या C3 पे? C1 पे ज्यादा होगा। C1 पे ज्यादा वो, क्योंकि इसका इसका जो लोड है ना, कॉलम लोड, वो ऑलरेडी चूंकि ज्यादा है यहाँ पे, तो इस वजह से इसका फुटिंग साइज भी वो ज्यादा होगा। फिर इससे कम वो C2 के लिए होगा, फिर इससे कम C3 के लिए होगा। सर फिर जो हम साइट पे करते हैं सर, मतलब प्रैक्टिकल कंडीशन में वहाँ पे सर डिफरेंट फुटिंग प्रोवाइड करते हैं या सारों के लिए सेम, मतलब C1 का जो फुटिंग होता है वो सारे के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? वहाँ पे हम डिफरेंट सिचुएशन को देखते हैं ना, डिफरेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फुटिंग के लिए भी हम कोई सीरियल मतलब नंबर हम फिक्स करते हैं ना। इस तरह नहीं कि हर एक कॉलम के लिए डिफरेंट डिफरेंट फुटिंग होगा। जिस तरह हमने इस पे यहाँ पे किया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इस तरह नहीं कर सकते कि इसका इस कॉलम के लिए अलग फुटिंग, इसके लिए अलग साइज, इसके लिए अलग, और फिर इसके लिए अलग। इस तरह हम नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल रेंडमली फुटिंग हम नहीं प्रोवाइड नहीं कर सकते, रेंडम साइज। फिर ये एग्जीक्यूशन है, इसका जो कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है और डिज़ाइन एग्जीक्यूशन है, वो डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, फिर वो मुश्किल भी होता है। तो फिर हम इस तरह करते हैं फिर कि ये जो एक्सटीरियर कॉलम है इसके लिए एक जैसा फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं, इन सारे के लिए, इन सारों के लिए एक एक ही फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, और इसके लिए और इसके लिए अलग फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये वाला जो फुटिंग है, ये वाला
یہ اس رو میں جو کالم آتا ہے اور اس میں جو فوٹنگ آتا ہے وہ اس بیس پہ یہ دونوں الگ ایک جیسا ہے، یہ والا اور یہ والا، اوپر ٹاپ پہ اور باٹم پہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. اور پھر درمیان میں جو C1 ہے اس کالم کے لیے اور اس کالم کے لیے ایک جیسا فوٹنگ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. I hope you understand. یس سر، تھینک یو. تو ہم سملیرٹی کو اور ایگزیکیوشن کو بھی دیکھتے ہیں نا کہ سائٹ پہ وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ کس طرح کا ہے. ہم اسی کے بیس پہ ہم پھر ڈیزائن بھی کرتے ہیں کہ مطلب زیادہ وہ مشکل نہ ہو، ایگزیکیوشن بھی اس کا آسان ہو اور ڈیزائن بھی اس کا آسان ہو. اور اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے اپٹیمائزیشن. اپٹیمائزیشن اس کو کہتے ہیں کہ مطلب آپ کا ڈیزائن وہ بھی اسٹیبل ہو، آپ کا جو اسٹرکچر وہ بھی اسٹیبل ہو، اور اکانومی کے اندر مطلب آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ سارے کالم کے لیے ایک جیسا فوٹنگ آپ پرووائڈ کریں. مطلب اس کالم کے لیے بھی اور یہ مطلب C1 اور C3 آپ ایک ان دونوں کالم کے نیچے آپ ایک ہی فوٹنگ پرووائڈ کرتے تو پھر یہ اکانومی پھر اچیو نہیں ہوتا. پھر یہاں پہ آپ کو اپٹیمائزیشن کو بھی دیکھیں گے اور اپنی اسٹرکچر کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو بھی دیکھیں گے آپ. تو اس وجہ سے ہم نے ہم C1 یہ جو C2 اور C3 کے نیچے ڈفرینٹ فوٹنگ ہم نے پرووائڈ کیا ہے. سر جی یہ جب فوٹنگ ڈفرینٹ ہو جائے نا سر، مطلب ڈفرینٹ کلم کے لیے ڈفرینٹ فوٹنگ سر، پھر جی یہ جو ارتھ کویک ہوتا ہے نا، لیٹرل فورسز ہوتے ہیں نا سر، اس میں تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے نا جہاں پہ فوٹنگ مطلب C1 کے لیے C2 C3 کے لیے ڈفرینٹ ہو. نہیں، ہم اس طرح تو نہیں صرف گریویٹی لوڈ پہ یہ ڈیزائن نہیں کرتے. جب کہ ہم ڈیزائن کرتے تو پھر ان ساری سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں. مطلب صرف اس طرح نہیں کہ بس گریویٹی لوڈ پہ آپ ڈیزائن کریں اور C1 اور C2 اور C3 یہ ڈفرینٹ ہو جائیں. جو سیزمک لوڈ ہے وہ اس میں بھی ہم سیزمک لوڈ کو بھی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. پھر اس میں جو گورن ہو پھر اس کو فالو کرتے ہیں. پھر گورن جو لوڈ ہونا اس کو پھر فالو کرتے ہیں. اوکے سر، تھینک یو سو مچ. صحیح ہے. یہ ابھی تو یہ سارے جو ڈیزائن کی باتیں ہو رہی ہے نا، یہ RCD1 اور RCD2، تو یہ سارے کے سارے یہ گریویٹی لوڈ پہ ہیں. مطلب آپ بھیم ڈیزائن کرتے ہیں نا گریویٹی لوڈ پہ ڈیزائن کرتے ہیں نا، کالم بھی گریویٹی لوڈ پہ ڈیزائن کرتے ہیں. پھر جب آپ لیکچر 6 پھر پڑھیں گے آپ ارتھکویک ریزسٹنٹ ڈیزائن، تو پھر اس میں جو پروویژن ہے وہ چینج ہوتا ہے. پھر CI کوڈ کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ اس کے بیس پہ جو پروویژن ہو، مطلب جو کرائیٹیریا ہو نا، لوڈ ہو یا رینفورسمنٹ ہو، جو گورن کر رہا ہو پھر اس کو ہم فالو کریں گے جو گورن ہونا. تو پھر آگے آپ دیکھیں گے جو سیسمک لوڈ کے جو پروویژن ہے پھر وہ گریویٹی لوڈ سے بالکل مختلف ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں. آپ نے یہاں پہ کالم یہاں پہ دیکھیں نا کالم C3، اس میں جو ٹائی ہے نا تو وہ نمبر 3 بار ہے. یہ ٹائی ہے ایٹ دا ریٹ آف 9 انچ سینٹر ٹو سینٹر. نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. یس سر. تو پھر سیزمک لوڈ کے جو پروویژن ہیں، سیزمک لوڈ ڈیزائن بیسڈ آن سیزمک لوڈ، تو پھر اس کے پروویژن وہ بالکل چینج ہوتا ہے. پھر وہ نمبر 3 بار ایٹ دا ریٹ نمبر 3 سینٹر ٹو سینٹر پھر بہت کم ہو جاتا ہے. اس کا جو اسپیسنگ ہے نا پھر وہ بہت کم ہو جاتا ہے. پھر آگے آپ لیکچر 6 میں ارتھکویک ریزسٹنٹ ڈیزائن میں پھر آپ پڑھیں گے. تو اب یہ ساری ڈیزائن یہ وہ گریویٹی لوڈ پہ بیس ہیں. یہ بات کلیئر ہے؟ یس سر، کلیئر ہے. آپ کوئی کوشچن ہو تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر یہ جو نمبر 3 ٹائز ہے سر، جی 9 انچ سینٹر ٹو سینٹر جی ڈسٹینس، سر یہ ان کے لیے فکس ہے سر؟ جتنا ڈیزائن ہم نے کیا تو ساروں کے لیے تو سیم ہے سر.
सर ये फिक्स है, इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। नहीं, इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, कैलकुलेट भी करोगे इस पे जो एक्सियल यहाँ पे इसके जो प्रोविजन है, रिक्वायरमेंट है ना टाई बार के लिए, ये टाई बार है ना, तो फिर इसकी एसीआई कोड के जो रिकमेंडेशन है कि मिनिमम स्पेसिंग आप कितना प्रोवाइड करोगे। तो फाइनली हमने ये सारे, अब ये 16 डाई आप मेन बार और 48 डाई आप टाई बार और लीस्ट कॉलम डायमेंशन, तो इसमें जो मिनिमम है इन सारे स्पेसिंग में जो मिनिमम है फिर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। तो फाइनली हमने नंबर 3 बार टाई बार्स एट द रेट ऑफ 9 इंच सेंटर टू सेंटर हमने प्रोवाइड किया। सर इसमें तो मिनिमम 12 इंच सेंटर टू सेंटर है। जी सर इसमें तो मिनिमम 12 इंच सेंटर टू हाँ, सेंटर है। 12 इंच है ना। फिर असल में इस तरह होता है, बाज प्रोविजंस जो है, मसलन आप इसको देखें, इसमें जो मिनिमम है ये 12 इंच है, 18 इंच, सॉरी 12 इंच इसमें मिनिमम है ना। फिर डिजाइनर की अपनी तरफ से भी एक रिकमेंडेशन होता है ना, अपनी रिकमेंडेशन कि वो कौन सा स्पेसिंग रिकमेंड करता है। तो वो डिज़ाइनर जो है वो फील्ड के डिफ़िकल्टीज को भी देखता है और एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क और लेबर जो लेबर स्किल है ना इसको भी देखता है। तो इस बेस पे वो मिनिमम मतलब 12 इंच से भी कम प्रोवाइड कर सकता है। मतलब यहाँ पे आप देख के ना फाइनली यूज वो 9 इंच स्पेसिंग है, तो 12 इंच भी स्पेसिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन 12 से ज़्यादा फिर आप नहीं कर सकते। 12 से कम कर सकते हैं, मतलब 12 से वो आप 10 पे भी आ सकते हैं, 9 इंच और 8 इंच इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये तो फाइनल जो यूज है ना, फाइनल नंबर 3 बार एट द रेट ऑफ 9 इंच सेंटर टू सेंटर है। तो वो डिजाइनर की तरफ से भी एक रिकमेंडेशन होता है कि 12 इंच वो कम से कम आता है, मैं इसको 9 इंच प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन 12 इंच ज्यादा आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। ओके सर, थैंक यू। और कोई मसला हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो? नो सर, थैंक यू। आप इस तरह करें कि ये डिजाइन आप C2 ये थैंक यू C2 सर। ये डिजाइन करें, ये आपके लिए भी आसानी होगी और मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए एक टास्क हो जाएगा कि ये आप C2 के लिए डिज़ाइन करें। ये आसान है। ये स्लैब का जो एरिया है, ट्रिब्यूटरी एरिया, हाफ ट्रिब्यूटरी एरिया, वो इस बीम पे इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल आएगा। फिर इससे पॉइंट लोड फाइंड करे और इस पॉइंट लोड पे ये C2 डिज़ाइन करें। सही है। और फिर इस C2 से जो रिएक्शन आता है, इस C2 कॉलम पे जो लोड आता है, वो जाहिर बात है वो फैक्टर लोग आप फिर इसको सर्विस लोड में कन्वर्ट करें और फुटिंग के लिए भी डिज़ाइन करें, C2 फुटिंग के लिए भी। तो आप अभी इसको कर सकते हैं। ये C2 ये आपके लिए एक बात हो जाएगा, ये C2। सर ये जी C2 पे सर गर्डर लोड भी जी आएगा। C2 पे गर्डर लोड भी हाँ आएगा बिल्कुल, सर। इसको भी शामिल करें ना। तो गर्डर का जो रिएक्शन है वो इस पे आए ना, वो एक्सटीरियर जो रिएक्शन है, एक्सटीरियर बिल्कुल एक्सटीरियर गर्डर का, तो वो इस C2 पे आएगा। ओके सर। ये ऑलरेडी गिवन भी है इधर, ये 40 किप इसका पॉइंट लोड है। दोनों बीम से जो पॉइंट लोड आता है बिल्कुल ये C2 पे, तो वो 40 किप यहाँ पे ये लोड है। और गर्डर का जो रिएक्शन है वो भी इसमें इस पे शामिल होगा, यहाँ पे आएगा इस कॉलम के ऊपर, ये C2 कॉलम है। समझ आ गई है आपको? यस सर।
اور یہ C3 پہ یہ لوڈ کس طرح آئے گا؟ C3 پہ کالم C3 کوئی پوچھ سکے بتا سکتے ہیں؟ جی بیم سر اور سلیب کا جو لوڈ ہے نا یہ C3 کے اوپر ہے. کس طرح؟ سر half from all three sides. بالکل ایگزیکٹلی وہ اس طرح آئے گا. اس بیم کا جو ہاف ریئیکشن ہے، اس بیم کا جو ہاف لوڈ ہے UDL پوائنٹ لوڈ، وہ C3 پہ یہاں پہ ایکٹ کرے گا. اور پھر یہاں پہ بھی ہم نے بیم پرووائڈ کیا ہے، یہاں پہ ایکسٹیریئر بیم، ہاریزونٹل بیم آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ. Yes تو sir. اس کا لوڈ بھی اس C3 پہ آئے گا ضرور. تو بیم کا جو ہاف لوڈ ہے وہ C3 پہ ایکٹ کرے گا. اس وجہ سے ہم نے صرف اس C3 کو ڈیزائن کیا، باقی آپ خود کر سکتے ہیں نا. اس کا جو ریئیکشن ہے، مطلب گرڈر کا جو ریئیکشن ہے آپ، اور یہ سارے کے سارا مطلب یہ فوٹنگ ڈیزائن ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کالم ڈیزائن پہ، اور کالم ڈیزائن ہے وہ بیم ڈیزائن پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور بیم کا جو ڈیزائن ہے وہ سلیب پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مگر اس طرح کہ آپ پہلے سلیب کو ڈیزائن کریں گے، سلیب سے جو لوڈ آئے وہ بیم پہ ان دا فارم آف UDL، پھر اس بیم کو ڈیزائن کریں گے آپ UDL لوڈ کے لیے. پھر بیم کا جو ریئیکشن ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ کالم پہ ایکٹ کرے گا. پھر کالم آپ ڈیزائن کریں گے، پھر اس کا جو ریئیکشن ہے وہ فوٹنگ پہ آئے گا. تو فائنلی آپ فوٹنگ کا ڈیزائن کریں گے، فوٹنگ کا. سمجھ آ گئی اس بات؟ Yes sir. کنسٹرکشن ہے وہ فاؤنڈیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، لیکن ڈیزائن ہے وہ بالکل وہ سلیب سے سٹارٹ ہوتا ہے، بالکل ٹاپ سے. Yes sir. Yes sir. سلیب، پھر بیم، پھر کالم، پھر فوٹنگ. اور کوئی کوشچن ہو تو؟ سر آ رہے ہیں کہ نہیں سر؟ جی دوسرا لیکچر شروع کریں گے اب کہ نہیں؟ نہیں ابھی سر وہ چلے گئے. دوسرا لیکچر وہ بعد میں، لیپ ٹاپ میں اصل میں کوئی مسئلہ ہے نا، تھوڑا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے وہ سر چلے گئے. اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. اوکے. اور کوئی کوشچن تو نہیں؟ ہاں سر. نو سر. اٹینڈنس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ اپنا رول نمبر اور سیکشن وہ چیٹ میں مجھے بھیج دیں. سر یہ کلاس کل ہوگا کہ نہیں؟ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، ورنہ نہیں ہوگا. سیکشن B والوں کی. یہ سر ہمارا کل جو اپنے ٹائم پہ جو کلاس ہے سر وہ ہوگا کہ نہیں؟ نہیں وہ نہیں ہوگا پھر. آپ اپنا اٹینڈنس وہ چیٹ میں مجھے بھیج دیں، سیکشن اور رول، اپنا سیکشن اور رول نمبر. اوکے. اور کوئی مسئلہ تو نہیں؟ چلو اللہ حافظ. سر کلاس نمبر 80B.